Hi students, this is Tirumala Max YouTube channel. இப்போ இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா for 11th, 10th and 12th topper study plan for 24 hours before exam to score 97%. அதாவது 24 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த 24 மணி நேரத்துல உங்களோட எக்ஸாம்க்கான படிப்பு வழிவகைகள் எப்படி செய்யணும், பிளஸ் best ideas on the exam day, that is on the morning of your examination என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோ. So without skipping this video, please go through entire content of this video, and also please subscribe to Tirumala Max YouTube channel and forward to your friends also about this channel. Let us go to the video. இந்த தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வையும் எழுத வேண்டும். I would like to inform you that make a habit to think that every exam will be the best exam of your life. நீங்க எழுதும் எந்த தேர்வையும் அது முதல் தேர்வாகவும் அதை பெஸ்ட் தேர்வாகவும் உங்களுடைய மனதில் கொண்டு நீங்க எழுதுனீங்கன்னா definitely you will be succeed in your examination as well as in your life, students. So let us go to this. தேர்வுக்கு 24 மணி நேரத்துக்கு முன்பு என்ன செய்ய வேண்டும்? So what you have to do before the examination, before 24 hours, that is how to plan your studies before 24 hours of the examination. That we will discuss this in 5 points, children, my dear children. Why, how and how. The thing is, we have a 5-point list of things that you can do. So and the 5 point you have to plan accordingly to get succeed in your examination. So 24 hours ku munadi idella neenga panningana definitely you will be able to score a very good marks, and also you should not do some points that also in this it is there in the video. ஸோ எது எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்றதும் இருக்கு, செய்யக்கூடியதும் இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் நம்ம செய்யணுன்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். பின்னர் அதுக்கப்புறம் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ உங்களுக்கு எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் செய்யக்கூடாதுன்றது பாயிண்ட்டும் இருக்கு. ஸோ எக்ஸாம் டேல முன்னாடி 24 ஹவர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும், எக்ஸாம் டே மார்னிங் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது, அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் முன்னாடி என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்றது விஷயம் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் இருக்கு. Let us go to the first point, children. The first point is the one which is very important. To read, revise the most important questions, headings, stroke, probable topics. அதாவது மிக முக்கியமான மற்றும் முக்கியமான தலைப்புகள் மற்றும் கேள்விகளை பார்க்க வேண்டும். அதாவது நீங்க இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ் நீங்க எல்லாமே படிக்கும் பொழுது you have to think about the important questions. ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ்ன்றது தெரியும். ஸோ தோஸ் கொஸ்டின்ஸ் யூ ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் யோர் studies while doing the revision. So நீங்க அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது அந்த 24 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி that particular topic or particular questions or some headings or subheadings whatever it is, அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் இருக்கும்போது நீங்க அந்த தலைப்புகளை முதல்ல நீங்க படிக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். ஸோ அதை ரிவைஸ் பண்ணணும். ஸோ புதுசாக எதுவும் பார்க்காம யூ ஹாவ் டு ரிவைஸ் த எக்ஸிஸ்டிங் கண்டென்ட் ஆஃப் த ஸ்டடீஸ் வாட் யூ ஹவ் டிஸ்கஸ்டு ஏர்லியர். ஸோ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்களோ அந்த படித்த தலைப்புகளையும் கொஷின் அண்ட் ஆன்சரையும் அதோட important questions, those things you have to read and revise, or if it is already done you have to revise it. This is the first point and very most important point for this exams that you are going to write before the 24 hours time of the before the examination, my dear children. The second point is to study 2 days plan material out of the 1 day. என்ன சார் நீங்க 2 days study plan அப்படின்னா என்ன? ஒரு நாளில் 2 நாட்களை உருவாக்குங்கள். சிம்பிள். பிகாஸ் நம்ம எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, எக்ஸாம் இல்லாத போது we will have leisure time like மார்னிங் ஒரு 2 hours 3 hours படிப்போம், மதியம் ஒரு 2 hours படிப்போம், ஈவினிங் ஒரு 2 hours படிப்போம். மேபி அதை படிக்காமலே இருப்பீங்க. ஸோ I don't want to see all these things on the previous day of your examination. So இன்னைக்கு எனக்கு நாளைக்கு எனக்கு பரீட்சைனா I don't want to have any compromise on your studies on the previous day. So அதனால என்ன பண்ணணும், you have to plan your studies based on the examination, that is previous day. எக்ஸாமுக்கு முன்னாடினால நீங்க 2 நாட்களுக்கு என்ன படிக்கிறீங்களோ படிக்க பிளான் பண்றீங்களோ அதை ஒரு நாள்ல முடிக்கிறதுக்கான பிளானை நீங்க செஞ்சீங்கன்னா if you achieve those points, that will be the best day and best exam of your life, children. So we have to plan for the 2-day material or 2-day study plan that has to be done on the previous day of the examination. That's what I said is 24 hours before the exam. That is the exam day before the day
you have to plan for the days, that 2 days study material to be planned on the single day, my dear children. Let us go to the next one. Next one is பாத்தீங்கன்னா to study in a structured manner in the first of the day. அதாவது முதல் நாளில் முதல் பாதியில் நேர கட்டுப்படியாக படிக்க வேண்டும். அதாவது நேரத்தை மிகவும் கவனிப்பாகவும் உன்னிப்பாகவும் பிளான் பண்ணிட்டு the first day, அதாவது நீங்க இன்னைக்கு நாளைக்கு காலையில பரீட்சைன்னா நீங்க இன்னைக்கு காலையில என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் டில் லஞ்சுக்கு வந்து என்ன படிக்கிறோம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு போர்ஷன்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கணும். அதாவது இதெல்லாம் நம்மளால முடிக்க முடியும், இதெல்லாம் முடிக்க முடியாதுன்ற பார்ட்டை நம்ம லேட்டரா பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நம்மளால 100% முடிக்க முடியும்ன்ற பிளான்ல இருக்கிற எல்லா கேள்விகளையும் நீங்கள் மனப்பாடம் செய்வதாக இருந்தாலும் சரி, ரிவிஷன் பண்றதாக இருந்தாலும் சரி, படிப்பதாக இருந்தாலும் அதை ஒரு அழகான அட்டவணை இட்டு அதை நீங்கள் படித்து நீங்கள் முடித்து விட்டீர்கள் என்றால் அன்று மதியமே மீதி இருக்கிற நாள்ல நீங்க ஈஸியா உங்களுக்கு மற்ற தேவைகளை எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியா முடிக்கிறதுக்கான வழிவகைகள் ஏற்படும். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் ஐ டெல் யூ to study in a structured manner, that is you have to plan your structured study plan in your study plan. So in that one, without your study plan, the two is in a structured way, the first half will be the day that you have to take care of your examination, my dear children. Let us go to the next one. The next one is quite important. This உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் உள்ள தலைப்புக்கு வீடியோக்கள் மூலம் தெளிவுபடுத்தலாம். So to clarify your through videos for the topics which you have doubts. So நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you can very well have a clarification or whatever it is through YouTube channels or through your teacher or through your friends, whatever mode of the thing, that if you have a doubt on that particular topic or whatever it is, so உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் உள்ள தலைப்பு வீடியோக்களை தெளிவுபடுத்தவும். ஸோ அந்த தலைப்புக்கான வீடியோக்களை உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது 4வது பாயிண்ட், இது தெளிவுபடுத்தவும். So to clarify through videos for the topic which you have doubts, so that can be done in the previous day of your examination, my dear children. So let us go to the 5th one. The 5th one is உறங்க செல்வதற்கு முன் நாள் முழுதும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டவற்றை மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள். Revise whatever you learned on the whole day before go for a sleep. அதாவது நீங்கள் உறங்குவதற்கு செல்வதற்கு முன் நாள் முழுதும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டவற்றை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். Revise whatever you learned. அதாவது நான் முன்னாடி நாள் என்னென்ன படிச்சனோ அந்த டேல ஃபார் த ஹோல் டே நான் என்ன படிச்சனோ அந்த படிச்சதை அன்னைக்கு நைட்டு you have to revise and you have to see how things are gone on that particular day. So if you do that, definitely, my dear children, you will be able to get a very good mark. That too, our topper study planners to get score 97%. This is what the plan was achieved by the toppers. So I want to remind you, unless you have a study plan or unless you have one structured plan, you can't succeed in your examination. So you have to plan your topic, probable questions, whatever it is, that too it has to be done in a strategical way, my dear children. So with this, all these things is covered for the points that you have to do on the exam day before 24 hours. So I want to tell you that please do not do the at the last moment before the exam day, so that these are the points. இப்போ நான் கொடுக்க போற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் எக்ஸாம் டேல இதெல்லாம் நீங்க செய்யக்கூடாது. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஈவன் நம்ம பண்ண வேண்டியதை நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதுல பண்ணக்கூடாதது, ஸோ பண்ணக்கூடாதுன்றது தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட், மை டியர் சில்ட்ரன். ஸோ ப்ளீஸ் டு நாட் டூ த லாஸ்ட் மொமெண்ட் பிஃபோர் த எக்ஸாம் டே. ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். So not to write the full answers while doing revision. படிக்கும் பொழுது முழு பதில்களையும் எழுதக்கூடாது. சார் நான் ரிவிஷன் பண்றேன்னுட்டு நீங்க உட்காந்துட்டு ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டினோ இல்லை 3 மார்க் கொஸ்டினோ இல்லை 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸோ இல்லை நீங்க பாட்டுட்டு நீங்க அந்த படிச்சு அந்த கொஸ்டின்ஸை எழுதுனீங்கன்னா டெஃபினட்டா you will not be able to complete the portions to be on the previous day. You will not be able to complete. நான் இது சொல்லும் போதே நிறைய பேருக்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். சில பேர் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்க எடுத்து நீங்க அதை உட்காந்து நம்ம வந்து எழுதி பார்க்கலாம்னு எழுதி பார்ப்பீங்க. My dear children, I once again tell you, this is not the correct practice on the day that you are going to write on the
examination. அதாவது எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நாள் இந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம், செய்யவும் வேண்டாம், அறிவுறுத்தலுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. ஸோ அதனால my dear children, don't write the full answers while doing revision. So let us go to the next one. Not to try to solve all the full maths subjects. அதாவது முழு மேக்ஸ் பாடத்தையும் தீர்க்க முயற்சிக்க கூடாது. நான் ஏன் என்ன சார் நீங்க முழு பாடத்தையும் முயற்சிக்க கூடாதுன்னா, எஸ், ஏன்னா நீங்க உங்களுக்கு மோஸ்ட் ப்ராபபிளி எல்லா சம்முமே ஓரளவுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, யூ ஹாவ் டு சி த டஃபஸ்ட் சம் அண்ட் ட்ரிக்கி சம்ஸ். அதாவது ரொம்ப டஃப்பா இருக்க சம்மோ இல்ல ட்ரிக்கியா இருக்க சம்ஸை நீங்க போட்டு பார்க்கணும். ரெகுலரா நீங்க தரவு இருக்க சம் நீங்க திருப்பி எழுதி பார்க்கறதுல எந்த விதமான பிரயோஜனமும் கிடையாது. அதுல ஒரு சிலது நீங்க தப்பு ஏற்கனவே எழுதியிருந்தால், தப்பா போட்டிருந்தாலோ ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் ஏற்பட்டிருந்தாலோ அந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ஸை மட்டும்தான் நீங்க படிக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணுங்க. ஸோ அதர்வைஸ் நாட் டு டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இன் யுவர் examination, my dear children. So please make note of this. Before the exam day, you should not try to solve all the full maths subjects. முழு மேக்ஸ் பாடத்தை தீர்க்க முயற்சிக்க கூடாது. Next one is not to try to study by skipping your sleep. உறக்கத்தை தவிர்த்து விட்டு படிக்க முயற்சிக்க கூடாது. நிறைய பேர் அதுதான் செய்றீங்க. ஸோ கடைசி நாள் எக்ஸாம் நாளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நைட்டு ஃபுல்லாக படிச்சேன்னு சொல்லி நான் 3 மணிக்கு எழுந்தேன், 4 மணிக்கு வரைக்கும் படித்தேன், 2 மணிக்கு. that will not solve your purpose, my dear children, because எக்ஸாம் டே நீங்கள் எழுத போகும்போது டெஃபினட்டாக that will impact on your way of writing as well as thinking ability and stress, tiredness. Those things will come into act on the day which you are going to write the examination, because the 3 hours that you are going to spend, that 3 hours should be a valid one and valuable one, my dear children. So please note of that. உறக்கத்தை தவிர்த்து விட்டு படிக்க முயற்சிக்கவே வேண்டாம். not to try study by skipping your sleep. எக்ஸாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரெக்கையோட ஒரு 5 to 6 hours or even 6 to 7 hours நீங்க பிளான் பண்ணிட்டு நீங்க தூங்குனீங்கன்னா, next day will be the day that you have to achieve your goal. So my dear children, don't skip your sleep. Not to search for a new study material. இது நிறைய பேர் செய்யற தப்பு. இணையத்தில் அல்லது நண்பர்கள் மூலமா புதிய கற்றல் பாடத்தை தேட வேண்டாம். Not to search for a new study material. அதாவது நீங்க இப்போ கடைசி நாள்ல எனக்கு இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் அனுப்பு, அந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல் அனுப்பு, இந்த கொஸ்டின்ஸ் இம்பார்ட்டனா, அந்த நோட்ஸ் எனக்கு அனுப்புலாம் கேட்டுட்டு நீங்க டைமை வேஸ்ட் பண்ணாம, whatever material you are having in your hand, and which was given by your teacher as well as you have bought from your friends or by the shop or whatever it is, the material which is the one that you are currently having is the best one, like that you think and do and go for a study. Unless doing all these things, நீங்க போய் சர்ச் பண்ணி பார்க்கறது, அதுல இருந்து பிரிண்ட் எடுக்கிறது, நீங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து வாங்கி ஜெராக்ஸ் எடுக்கிறதுலாம் அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல பண்ணீங்கன்னா, definitely this will not achieve your target as well as your goal, my dear children. So please do not search for a new study material on the last day of your examination, so that will impact your score also. So please make note of that, my dear children. And this is one of the important point that we need to discuss is best ideas stored practices on the exam day. எக்ஸாம் டேஸில் நம்ம என்னென்னலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், என்னென்னலாம் ஐடியாஸ் இருக்குன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். தட் இஸ் ஆன் த மார்னிங். ஸோ மார்னிங் என்னென்ன ஐடியாஸ்லாம் நம்ம பண்ணணுன்றது சொல்கிறேன். யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் தட் ஒன், சில்ட்ரன். டு நாட் யூஸ் லேப்டாப், டேப், மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஆன் த எக்ஸாம் டே. என்ன சார் காலையிலேயே இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க எடுக்கணும்? எஸ், யூ ஷுட் நாட் யூஸ் தோஸ் திங்ஸ். தட் வில் மேக் யுவர் மைண்ட் லிட்டில் வேவரி. ஸோ லேப்டாப்போ அல்லது டேபோ அல்லது மொபைல் ஃபோன்ஸோ எதுவுமே நீங்கள் காலையில் யூஸ் பண்ணாதீர்கள். ஸோ காலையில் எக்ஸாம் எழுதும்போது யூ ஷுட் நாட் யூஸ் தட் ஒன். தட் வில் இம்பேக்ட் யுவர் ஸ்டடி, the one which you have done for the previous day. Do not have heavy morning tiffin. ஸோ நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு போடுவாங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் ஹாவ் 3 or 4 idlis or 1 dosa, 2 dosa, something for the morning, and have some good tea or coffee in the morning itself, and you can go for a writing an examination instead of having a big meal or big tiffin or whatever it is. That is not advisable, my dear children. So this is one of the important thing I want to tell you. And also people will skip their breakfast or tiffin also, so that also should not be done. நீங்க அது சாப்பிடாமலையும் போய் எக்ஸாம் எழுதுற பழக்கத்தை ஏற்படுத்தாதீர்கள். So do not have heavy morning tiffin during the examination day. The next one is revise all the questions
and not to study a new one on the exam day morning. So பழைய கேள்விகள் படித்த கேள்விகளை மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. புதுசா எதுவும் படிக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளாதீங்க. that will impact your the way that you have studied. ஸோ என்ன படிச்சிருக்கோமோ அதை ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. புதுசா எதுவும் படிக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளாதீர்கள். எக்ஸாம் டே அன்னைக்கு மார்னிங் நீங்க எதுவும் புதுசா படிக்கிறதுக்கு நீங்க எதுவும் பிளான் பண்ணாதீர்கள். My dear children, I want to tell you this is very important point that you need to see. Do not do this new study material or new one on the exam day. Revise all the questions that you have done or revised or read on the previous day, my dear children. With this, I hope in the video உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். I wish you all success in your examination. Please subscribe to Tirumala Max YouTube channel and forward to your friends also about this channel. Thank you so much. Thank you.